us a brief overview of the Tsimeato Trust and your progress in the Eastern Cape. Yes, DJ Abza is Siamiso Trust, which was established as part of the settlement agreement between the 6 mining companies that are responsible for the 82 mining companies which are qualifying mines. And the claimants' attorneys, these are the attorneys who were representing the mine workers who have suffered from TB and silicosis. So they reached an agreement of settling for a 5 billion rands, and then 845 million of which was allocated to the operations of this trust called Semiso Trust that is established to disperse these monies. Okay. What does Siamiso means? Siamiso means doing good. Oh, In okay. other words, you are making good, you are correcting the wrongs. And by the way, in the Eastern Cape specifically, we have up to date paid around 533 million rands to the people living in the Eastern Cape, which is 27% of all the monies that have been paid. Today, we are sitting at 2.3 billion that has been paid to mine workers and ex-mine workers, and also the widows or the beneficiaries of the mine workers who have since passed away. And in number, we are talking about 579 Mhm. claimants from the Eastern Cape. All right. Okay. You're really doing a great job. Tell us about the outreach that you are doing now. Yeah, currently we are here in the Eastern Cape for an outreach which is going to be in 4 phases. We are currently in phase one. There will still be a phase two, a phase three, and a phase four. And basically, the outreach is targeted at people that have been awaiting benefit medical examinations. And this is quite a very critical step of our claim process for living mine workers, because we need to establish if they do have either TB or silicosis, and TB specifically, that is a work-related TB, and that will determine if they meet the medical criteria for compensation. So this outreach is targeted at benefit medical examinations, but as part of the outreach as well, we also look at other claimants. There are those who have not lodged with the trust at all. We assist them to lodge. There are those whose claims have been deferred. We also assist them. Those who need to bring in documents, we also assist them. So anyone is assisted during the outreach, not only those who are awaiting the benefit medical examinations. If I were to give you an example, is that we have had people who came even today who have already received the outcome of their claims, but they still came to inquire what is happening. Even people whose relatives have never worked in the mine still pitch up just to inquire, and we are able to check in the system and tell them that the person has not worked in a qualifying mine. Alright. Nkosi kakhulu mphulaphuli, exesheni ndiza kuzama ke ukushwankathela ngesixhosa konke osukuncokolayo ngalo ke eli ixesha. Ndiyamema nabantu ke babambe ke iinkcukacha ezithe vetshe kwakunye ke nezinto ke abanawuthi babhale phantsi ke imiba ke ebalulekileyo kwakunye ke nezinto ke onokwenza ke follow up kuzo xa sele ke sigqibile ukuthetha apho unothi ke ubafumane khona. Surely udoktar ke uyawumkase echazile into yoba for more information niqhagamshelana njani kunye nabo mphulaphuli. Dr. Kwinda, how can former mine workers or their families find out if they qualify for compensation? Yeah, the first thing is that most of the mine workers do know they were recruited through TEBA, and Mhm. we do have a footprint of TEBA offices even here in the Eastern Cape. They can go directly to the TEBA offices, or they can engage with us as the trust in different ways.
For example, they can call our call center. I think you mentioned it earlier, 0801 240 if they are in South Africa. And when they're outside South Africa, there's also a number there. We also do have a WhatsApp number, which is 078 504 9004, 078 504 9004. They can also go to the Siamiso Trust Facebook page, and they can also be responded to there. So those are the ways. And even on our website, they can also go to siamisotrust.com. That is www.siamisotrust.com, and also send us an email at info@siamisotrust.com as well. And while we are here in the province during the outreach, we really encourage anyone who want to know more, and also want to find out if maybe they qualify to come to one of our sites when we are doing the outreach, and we'll be able to assist them. All right. Ndiyathemba ke mphulaphula uzibambile ke eziya inkcukacha neenombolo ezithe zabe kanti zichazwa nguDr Kwinda pha. What are the eligibility criteria, Doc? Yes, this is quite very interesting, DJ Abza, because this is where our claimants need to understand. The eligibility criteria start with the first step of whether somebody has worked in a qualifying mine, is the 82 mines I referred to earlier, which are now under the 6 mining companies who are the founders of the trust. So one should have worked in the one qualifying mine during the qualifying period, that is 1965 March up to December 2019, and doing risk work, meaning they were exposed to silica dust in the work that they are doing. So that is the initial qualifying criteria that we look for. So when somebody comes to us, we check that. And if I even know in the system, when somebody meet that minimum criteria, they are green. And if they don't meet the minimum criteria, they are red. Then from there, they will be lodged. Then another criteria that follows is whether this person, if they are living, then they go for a BME, and that BME, if they've worked less than 5 years in the mines, then they have to pay for it. But if they've not worked, they've worked more than 5 years, then the trust pays for that BME. Then the next step of the eligibility criteria is what we call medical certification. That is where experts sit down and look at the claim documents and look at also the reports, whether it's living mine worker or a deceased mine worker. They need to make a determination if there is a qualifying disease. And DJ Abza and the listeners, this is where the challenge usually comes in, because at the medical certification panel, that is where many claimants falls off, because they are not medically eligible. Currently, we are sitting at a situation where out of 10 that will go through this committee called the medical certification panel, only 3 are found to be medically eligible, meaning that out of the 10, 7 are not medically eligible. And this is where we start to have so much unhappiness. Then the next step is the trust certification committee that looks now at which disease and the amount of money that has to be paid. And that process, DJ Abza, also include the agent representing the founders, because people do work in the qualifying mine, but maybe fewer years in a qualifying mine and more years in a non-qualifying mine, and the benefit modification also can reduce the amount of money that they are entitled to. So those are some of the things that we look at, and it depends on whether somebody is a living mine worker or a deceased mine worker. Specifically for deceased mine workers, is that that person must have died of either TB or silicosis, and those conditions should have been written on the death certificate or the death notification forms. But for those that we cannot
establish that they died of TB or of silicosis, but there are records that indicates that there was a silicosis. Then there is a category called dependent silicosis, category B, where they can be paid from that category. Right ke mphulaphula ndiyathemba ke umamele kwenzela uba ke uqoqe apho ekhaya zonke iinkcukacha ezibonisa into okokuba lo mntu uzamkleyimela okanye lo mntu ufuna ukukleyima uhambile ke phaa koogqirha ngenxa ke yesizathu ke sokugula nge-TB okanye ke nezinye ke izifo ezibangelwa ke kusukusebenza emayini, especially ke kwindawo ke ebinomoya othile ebewuphefumla. Mphulaphuli ke yeyona challenge badibana nayo bangumcimbi ke okokuba kwiinkcukacha akuveli into okokuba ugulile lo mntu okanye usweleke ngenxa ke yezigulo ngoba kaloku zizinto efuneke zivele even nakwi-death certificate into yokokuba usweleke ngenxa ye-TB okanye mhlambi ke esinye ke isigulo siye sabangela uba ke asweleke imiphumela mhlambi yokusebenza emayini. Ubuninzi bexesha ke phaa ke mhlambi imiba efana ne-lung damage ekhozwa yi-work related mhlawumbi kabe ne-TB okanye isilicosis le mhlawumbi asekhaya. Zizinto funeke uqiniseke xa uza neenkcukacha zivele ezo zinto uba ebehamba oogqirha okanye usweleke ngenxa ye-TB okanye isilicosis le. Dr Kwinda, what paperwork needs to be submitted? Yeah. This is what we call the lodging documents, and it really depends on whether it's a living claimant or a deceased a mine worker, where the dependent is submitting a claim. But what is required, the basic documents are a valid ID or passport, the industry number as well. We also use the industry numbers, employment records if they have them available, and also the medical documents, especially relating to TB or silicosis. That is if they have them, because we are also able to access some of these documents from where they are. And also specifically for the deceased mine workers, and I heard you explaining, they need to bring in the death certificate. They will know that most of our death certificates indicate natural causes. So what is needed now is that they need to go to the hospital and request for the death notification form. That is the form that usually goes to Home Affairs, and that is where the doctors who certified the death will indicate the sickness or the disease from which the deceased mine worker died from. And they need to go to the hospital to request that. For those who come to us, we also give them a letters during the outreach so that they can go and show the hospital. I do know, DJ Abza, that the challenge that we have with our hospitals is that they do destroy records of patients if they are not used 6 years after. And this is one of the challenges that we are experiencing, that some of our dependent claimants, the widows and the children of the deceased mine workers, are unable to access that information from our hospitals, especially if the deceased mine worker passed away a long time ago and their hospital records have been destroyed. Alright. Qiniseka mphulaphula uba nayo ke ifomu oyicelayo esibhedlele apho uzawubhala khona ke isizathu sokugula kwakhe nesingunobangela sokokuba umntu asweleke. Zizinto efuneke niqinisekise ngazo kwenzela uba zivele naphaa kwi-death certificate okanye zi-athatshwe kuyo kwenzela uba xa nikleyima ningabi nako ukusokola. Balula ke nomba ke onzima kakhulu ke nengumcelimngeni phaa ezibhedlele emva kweminyaka emithandathu ziye zibe kanti ke zatshatyalaliswa okanye kudistroywe ke iinkcukacha zomntu ke ebeyi-patient apho kweso sibhedlele. Ithi loo nto sanuhlala ixesha libe lide, especially ke lide ligqithe iminyaka emithandathu. Dr Kwinda, what are some of the challenges preventing more claims for being paid? Yeah, there are multiple challenges really, and one being, and we do have contracts for some of the ex-mine workers. We send them SMSs just to alert them that they need to reach out to one of our TEBA offices or contact us so that we can assist them to lodge claims. And some do not respond, of course, to
to the SMSs or the messages that we send to them. We have got issues of documents, DJ Abza, where, especially for deceased mine workers, as I said earlier, they may not be able to have access to that death notification form, and that affects really them coming up, because even if they come up, we cannot process the claims. We do have also a challenge of the geographical spread across the whole SADC region, and most especially people who live in deep rural areas. Some do not even have means or to contact them. It really becomes a challenge. And also, we do have issues of contacts where some mine workers do change their contact details. When we want to contact them to come for benefit medical examinations, we can't get hold of them. And the challenge with that is that if we do not do a benefit medical examination for a living mine worker, then we cannot progress that particular claim. Alright, kunzima kakhulu ke mphulaphuli, besikroba nje kwimicelimngeni ebangela uba ke mhlawumbi imali zingakwazi ukubhataleka, especially ke kwabo basaphilayo bebezi-mine workers, nabo ke banoklenyelwa ke mhlawumbi ke ngamalungu efemeli baswelekayo. Kuthiwa ke zihoyeni niziqaphele into kokuba ke niyabhalelwa ne-SMS, kufuneke nibe kanti niyarisponda, nilandele imiyalelo ebhaliweyo kwi-SMS, especially xa uzazi uba ubunelungu lefemeli sebenze mine okanye wena ubusebenze mine, ubhalelwe i-SMS nento kwenza ke nokuba ke niyohlolwa mhlambi ukugula okanye nijongwe into kokuba ke nisaphila and then uphetheke njani kuba wawusebenza emine. Ezinye ke zemicelimngeni ke kukungafumaneki kwabo babesebenza ezimine ngenxa ke yotshintsha ke inamba, and ke ibangela uba bangakwazi ke uqhubeka xa bengakufumani ke for ke ukuhlola oku kwempilo yakho, kubangela into kokuba ke kuwena funeka ube kanti uyabazisa ngexesha, okanye xa utshintshe inamba funeka ibe nguwe othatha ixanduva lokumane ke utshekishe uba izinto zihamba ngoluphi na ke uhlobo. Ezo zinto ke zize zibangela uba bangakwazi uqhubeka ke ngeclaim leyo, imali ibe nako ukubhataleka. Sawubuye ke sikucacisele nangezinye. My last question, Doc, how can people get hold of the trust? Yeah, I think the first thing I need to mention is that now during the outreach, we are really encouraging all potential claimants and everyone who knows that they've got relatives that have worked in the mines, encourage them to come to where we are doing our outreach. This is one of the easiest ways where we can deal with all the issues. And as I said earlier, they can also contact the TEBA offices around them and also call our call center to the numbers that I mentioned earlier, 080 100 0240. That is a free number where they can call our call center or drop a message on WhatsApp on 078 504 9004, 078 504 9004, or Silicosis Settlement on Facebook, those who can be able to assist through social media, or email us at info@siamisotrust.com. Alright, mphulaphuli, uyazivela ke kuthiwa ungalisebenzisa nelithuba lale program banayo okanye outreach abanayo, beze kuwe nje apha ephondweni bafuna ukunceda wena, so ungakhawulezisa ke uye ke kwezo ndawo bazawuthi ke banyathele kuzo. Uba uyakhumbula ngaphambili besele kumenshiniwe into yoba namhlanje ke isiamiso trust ipha iMethodist Church eBensonville eSterkspruit. Ungalisebenzisa lo thuba nangomso ke 11 kaSeptemba baza kube belapho, kanti eKomani naseQonca naseCuwa nezinye areas bayeza mphulaphuli. Kungenjalo ke ungaya ke nakwaTepa apho uyocela ke uncediswa khona uba ke uqhagamshelane kunye nabo, uchaze into yoba ke unomdla wokufaka ke ibango, ubunomntu ke owefemeli obesebenza emine owasweleka ngenxa ke yezigulo ezibangelwa ke mhlambi ke zizinto ezibachaphazele phaa ke emine ngexesha besebenza phaa, okanye nguwe ogulayo and wawusebenza emine ungaya nakwaTepa
kepha kungenjalo fonele ke inamba yabo engu-080 1000 nalapho ke ndicinga into yoba ufumane ke iinkcukacha ezithe vetshe ngalo mcimbi lowo mphulaphula sekhaya. Zininzi kakhulu ke izinto efuneke uzithathele ingqalelo mphulaphuli ngoba kaloku iba ncinci kakhulu into ebangela uba umntu angakwazi ukuba ibango lakhe libe nako ukuphunyezwa ngenxeni ke yokungabambi ke imiba nemithetho ke ethi yabe kanti yabekwa. Khumbula ke kulaa mcimbi we-paperwork kufuneke ube kanti uyaqinisekisa nangawo xa uyofaka ibango izinto ke ezibalulekileyo zezazi okokuba ke mayivele phaa kwi-death certificate into yokokuba usweleke ngenxa yantoni na, umzekelo i-TB okanye mhlambi ke isilicosis le mphulaphula sekhaya. Zikhona nezinye ke izinto kufuneka uqinisekise ngazo wena usaphilayo into yokokuba phaa iinkcukacha zikagqirha obumahamba ngenxa yezi zigulo unazo kufuneke ube nazo ke xa uzawufaka ke ibango apho njengoba uyi-former mine worker. Sivala njalo ke noDoc ngosuku lwanamhlanje uDr Kwinda sisitsho ke sisithi ke siyabulela. Thank you so much, we appreciate your time. Enkosi DJ Abza, you and your All right. listeners, thank you so much. Nkosi kakhulu siyabulela mphulaphuli ke iyadlala ke nalapha ke esikhululweni ke intengiso emanichaza into kokuba bahamba phi ne-outreach le ungakhawuleza uyofika apho nanjengokuba ke mphulaphula sekhaya kucacisiwe zininzi kakhulu izinto ke yanyathele phezu kwazo ngosuku ke lwanamhlanje kwincoko ebesinayo uDr Kwinda mphulaphula sekhaya. Khumbula ke bechazile ke isiyamiso ke trust lena ke ilapha ephondweni and ke bayaqhuba sithetha nje sebeqalisile bakhangela ke i-former mine workers okanye iifemeli zabo kwenzela uba ke bajongwe into yoba bayakhwalifaya kusini na for ke amabango. Zeziphi ke izinto ke ezisetyenziswayo uqinisekisa into yokokuba kufuneka ube nazo nencwadi ke funeka ube nazo sesikuchazele mphulaphula sekhaya kwakunye ke nemiba abajamelele nayo abacela uba nizilungise ezo zinto into zongafumaneki kwenu eminxebeni ungajongi nophendula ke i-SMS ezo nongayi ke kwaTEP uyotshekisha kuba ke ngalo lonke ixesha ungafumanisa uba ke kudala ufunwa ukhangelwa mphulaphuli. Tshilo ke sathi ke izigulo ke ezixhaphakileyo kwi-farm kwi-former mine workers izigulo ezifana ke ne-TB ne-silicosis mphulaphula sekhaya. Siyivala ngolo hlobo mna ngegama ndingu-Abongile Nkwakakibi ndisatshaya sibaleke sekwintengiso xa sibuya siqhubeke nomphulaphuli. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini